Vuits vous déjà demand pourquoi certaines vérités restent en caches dans l'ombre? Ce que est passé dans cette piece for me, all a jamais change la perception de celui que en avait été témoin. L'horloge indique 3 heures du matin lorsque Mel Gibson s'est révélé dans sa chambre d'hôtel à Turin, en Italie. Soit était en un cauchemar en un brut étrange. C'était quelque chose de plus profond. Comme si un main invisible avait effleuré sa conscience. Connaissez-vous cette sensation? Cet appel que semble provenir d'un lieu de la compréhension rationnelle? Alors que la ville dormait sous le manteau de la nuit italienne. Une force inexplicable le poussa à s'y lever. La recherche pour son nouveau projet cinématographique avait commencé comme tant d'autres. Mais elle était sur le point de s'y transformer en quelque chose de bien plus significatif. Les couloirs vides du musée privé, du Vatican semblant encore, plus long si maintenant. Pouvez-vous imaginer l'écho de pas solitaires résonant entre demeures centenaires qu'ont été témoins de siècles de secrets? L'air en CES le portrait d'un point différent. Comme s'il était charge non seulement d'ancienneté d'histoire, mais aussi de révélations attendant le moment propice pour s'y manifester. Monsieur Gibson, nous en avons que 30 minutes. Did la voix du conservateur en brisant le silence quasi sacre. Lackey special que vous avez obtenu au soir est extrêmement rare. Même la plupart de cardinaux n'ont pas la permission de l'examiner de si près. Que feriez-vous si vous étiez face à l'un de artefacts les plus mystérieux de l'humanité? Comment réagiriez-vous en observant si que beaucoup considèrent comme le drap que aurait enveloppé le corps de Jésus Christ après la crucifixion? La salle était délibérément plongée dans un pénombre. Des éclairages spéciaux, une température et une humidité strictement contrôlées. Tout avait été prévu pour préserver le délicat tissu de laine reposant dans une vitrine spéciale aménagée. Gibson s'avança lentement, presque hésitant. À cet instant, Illinois n'était pas seulement un célèbre réalisateur. Il était un homme face à quelque chose que transcendait la compréhension ordinaire. Le soir de Turin, un simple drap de laine portant l'impression mystérieuse de ce que semble être le corps d'un homme torturé. Un énigme que traverse du millénaires, defiant les explications scientifiques et nourrissant la foi de millions de personnes. Puis-je utiliser cette lumière spéciale? Demande Gibson, en sortant de sa poche un petit dispositif optique. Le conservateur hésita, mais hocha la tête à contre-coeur. Just 5 minutes. ETN respectant la distance réglementaire. C'est à cet instant que quelque chose d'extraordinaire s'y produisit. Sous le faisceau de cette lumière spécifique, de motifs invisibles à l'œil nu commenceront à apparaître sur la surface du tissu. Il n'y s'agissait pas simplement de taches au lieu de vue please. C'était de symboles, des formations, des motifs. Cela est impossible, murmura le conservateur. S'approchant les écarquils. En tout ces anis comme si fatal que personne n'y ait vu avant. ETSI la réponse la plus importante de votre vie était encadrée dans un motif que avait échappé à l'attention pendant des siècles? ETSI vous étiez choisi pour être le témoin de quelque chose que peu d'humains ont eu le privilège de voir? Un goutte de sueur perla. Sur le front de Gibson tandis qu'il enregistrait mentalement chaque détail. Aucune caméra n'était autorisée. Illinois avait aucun moyen de documenter ce qu'il voyait. Seulement ses mémoires. Son témoignage la certitude que quelque chose de bien plus grand qu'une simple recherche pour un film venait de commencer. Vous devez partir immédiatement. Dit la voix du conservateur, que semblait lointaine et tremblante. S'il vous plaît. Oubliez que vous avez vu aujourd'hui. Mais comment oublier l'inimaginable? Comment peut-on faire taire une vérité que hurle en nous? 3 jours s'écoulèrent depuis la rencontre avec le soir. Avez-vous déjà remarqué comment certaines découvertes changent complètement notre perception de la réalité? Comme ça se dément. Le monde que vous connaissez n'était que l'ombre de quelque chose de bien plus profond. Gibson arpentait les rues de Rome. Chaque pachard du poids de CHUIL avait vu contemplant la même ville éternelle que les touristes photographiant sans souci.
Tandis que son esprit s'y trouvait de leurs, en autre époque. Le café devant Louis refroidissait, à l'abandon. Le carnet ouvert contenait des esquisses frénétiques. De tentatives de capturer les motifs avant ils nes effacent de ses mémoires. Ils n'étaient pas de simples tâches ou impressions aléatoires. Ils étaient d'une précision mathématique. Trop précis pour être le fruit du hasard. Monsieur Gibson. Un voix féminin le tira de ses pensées. La femme que assassinait en face de lui n'y ressemblait en rien en agent du Vatican ou en quelconque autorité. Ses you fatigues et ses mains ridis évoquant un vivo et au travail à carne. Elena Vassallo, ancienne professeure d'archéologie biblique, à la retraite. Comment avez-vous su me travailler? Demanda Gibson, refermant instinctivement son carnet. Ce que étudiant le soir formant un cercle restreint, répondit-elle avec un léger accent italien. Le conservateur était autrefois mon élève. Ils terrifié par ce que s'est passé. Imaginez découvrir que vous n'êtes pas seul dans votre quête. Que d'autres, avant vous, ont emprunté le même chemin mystère, mais ont été réduits au silence ou détourns. S'agit-il d'une simple coïncidence, ou bien d'une piste d'un plan plus vaste? Que avez-vous vu exactement? Demandait-il. Ses étincelant d'une intensité presque juvénile. Gibson hésita. La confiance n'était pas en qualité qu'il distribuait à la légère. Les motifs, dit Elena, NSE penchant vers lui. Vous avez vu les motifs géométriques qui apparaissent uniquement sous de fréquences spécifiques de lumière. N'est-ce pas? Des motifs que n'y devraient pas être là, que n'y pourraient pas y être. Le timement sur le visage de Gibson suffiçait comme réponse. Vous n'êtes pas le premier à les avoir découverts. Continua-t-il à voix basse. En 1978, un scientifique américain a documenté quelque chose de similaire lors d'essais sur le soir. Ses notes sont mystérieusement disparu. En 1997, un physicien italien a détecté anomalies inexplicables. Il a subi un AVC en semaine plus tard et n'en a jamais reparlé. Suggérez-vous une sorte de conspiration? Demanda Gibson, sceptique. Bien que l'inquiétude dans ses trahisse son calme apparent. Elena sur retrécissement. J'ai suggéré que certaines vérités sont trop déstabilisantes pour le paradigme établi. Le Vatican n'est pas nécessairement le méchant de cette histoire, Monsieur Gibson. Ils sont simplement les gardiens de portes que l'humanité n'est peut-être pas encore prêt à franchir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines découvertes restent dissimulées? Est-ce pour protection ou contrôle? Par sagesse ou par peur? Les motifs que vous avez-vous? Continua Elena. N'y sont pas aléatoires. Ils constituent un langage. Un mathématique que n'y devrait pas exister à l'époque de la création du soir. Quel type de mathématique? La géométrie fractale. Des séquences que la science moderne n'a réussi à décrire au ces siècles. Des motifs que, à première vue, semblent simples, mais que ressentent de couches infinies d'informations lorsqu'on les agrandit. Gibson ressentit un frisson lui parcourir la chaîne. Comme un tissu ancien pouvait-il contenir de connaissances que l'humanité n'y développerait que 2000 ans plus tard? Était le plus effrayant? Baissa encore plus la voix Elena. C'est que ces motifs n'y s'y trouvent pas seulement dans l'image du corps. Ils sont encodés dans les fibres mêmes du tissu, à une échelle microscopique. Comme si chaque fil avait été programmé individuellement. Le téléphone de Gibson vibra sur la table. Un simple SMS. Réunion annuelle. Rentrez immédiatement dans votre pays. Il provenait du studio que finançait son nouveau projet sur le soir. Un projet que, s'y rendait-il compte, n'y verrait jamais le jour. Ils savent déjà que vous savez, dit Elena, sans surprise dans la voix. Vous avez maintenant le choix. Oublier que vous avez vu ou plonger plus profondément. Mais je vous préviens, certains abîmes sont insondables, Monsieur Gibson. Que feriez-vous à ces places? Poursuivre un vie confortable ou risquer le tout pour la vérité? La demeure à Malibu semblait étrangement vide lorsque Gibson rentra.
Connaissez-vous cette sensation, un changement profond est opère en vous? Alors que le monde extérieur reste exactement le même? Commencez-vous avez voyage pendant de années dans une dimension parallèle? Pour revenir exactement au moment où vous étiez part 1. Les vagues essais brisant sur la plage en contribus. Indifference aux mystères del univers. Le soleil de Californie déverse ses lumières dorées sur une réalité que paraissait désormais superficielle, presque artificielle. Gibson ne dormait plus correctement depuis de semaines. SES rêves étaient enviés par de motifs géométriques SE déployant à l'infini, révélant couche sur couche de significations que s'évaporent de le réveil. Il avait transformé son studio en un centre de recherche improvise. Des livres sur la géométrie fractale, de théories mathématiques avances, d'anciens textes sur le soir, tauditate en tasses en tours en stables, auteur de tableaux blancs couverts de dessins obsessionnels. Monsieur Gibson, un colis vous attend. Ananka Maria, S.A. gouvernante de puis plus de dix-ans, par el interphone. Il en attendait aucune livraison. Il innovate rain command. Le colis any portrait aucun expediteur. Il en ailleurs. Il envoyait un seli USBT, un emoti manuscrit. La vérité n'est pas pour les faibles d'esprit. Elena. Lorsque le contenu de la série apparaît sur l'écran de son ordinateur, Gibson sentit le sang se glacer dans ses veins. Il s'agissait de microphotographies du soir, de images jamais publiées montrant en détail ces les motifs qu'il avait intrigué dans cette pièce faiblement éclairée du Vatican. Mais il y avait plus, beaucoup plus. Les images révélant que les motifs formaient une séquence, presque comme un code. Ils n'étaient pas de simples abstractions mathématiques. Ils racontaient une histoire encodée dans un langage que transcendait les mots. Mon Dieu, murmura Gibson, réalisant l'ampleur de ce qu'il voyait. Le téléphone sonna, le surprenant. L'identifiant affiché numéro prive. Un instant, Illinois hésita. Serait-il un menace? Quelqu'un cherchant à l'arrêter? Gibson à l'appareil. Monsieur Gibson, dit un voix masculin avec un léger accent que Gibson n'y parvint pas à identifier. Je m'appelle Dr. Karim Vidal. Je suis physicien théorique et travaille avec la professeur Vassallo. Nous devons nous rencontrer de ce que possible. Comment avez-vous obtenu mon numéro? De la même manière que nous avons obtenu les images que vous regardez maintenant, répondit simplement le Dr. Vidal. Un silence lord suivit pendant plusieurs secondes. Que sont exactement ces motifs, Dr. Vidal? Ce n'est pas quelque chose que je puisse expliquer au téléphone. Mais je peux vous dire ceci. Ce que nous voyons n'est pas simplement l'empreinte d'un corps. C'est un message. Et non pas un message les il du millénaires, mais un message destiné pour du millénaires dans le futur. Avez-vous déjà envisagé que certaines reliques historiques pourraient être plus que de simples objets du passé? ETSI, en réalité, elles étant de ponts vers l'avenir? C'est impossible, répondit Gibson. Bien que quelque chose en lui savait qu'il était en train de résister à l'inévitable. Il y 70 ans. L'idée de stocker l'intégralité de la bibliothèque du Congrès sur un appareil de la taille de votre pouce aurait été considéré comme impossible. Il y 100 ans, envoyer instantanément des images à l'autre bout du monde aurait été de la magie. Dit Vidal, avec un ton presque muse. Notre conception de elle, impossible, est terriblement limitée, n'est-ce pas? Que voulez-vous de moi? Demanda Gibson, lost énigmes. Nous ne voulons rien de vous, Monsieur Gibson. Nous vous offrons quelque chose, la vérité. La même vérité que vous recherchez. Lorsque Gibson reprocha, sa décision était déjà prise. Il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il était sur le point de franchir un sol dont il n'y pourrait jamais revenir. Avez-vous déjà ressenti que vous étiez appelé à quelque chose de plus grand que vous-même? Que tout votre vie était une préparation à un moment de vérité à venir? Le lendemain matin, le jet privé de Gibson décolla à destination d'un petit aéroport de UX aux bords de Lisbonne,
O Portugal, El Androido, Celan Vidal, touts les pieces du puzzle a land and finesse assembler. Ce tu il ignorate, se que de cameras de sécurité avant and register, chacun de SES movements depuis son retour, d'Italie tuen cet instant précis. Depuis personnes de bataille de si tu il fallait faire, d'un que en savait trop. Le monastère était niche au cœur de collines verdoyantes angulants, à un art de Lisbonne. Construito xi siècle, SES mers de pierre avant vu nader et decliner de empires, servico aux guerres et aux revolutions, garden SES secrets intacts. Avez-vous déjà ressenti le poids de l'histoire and entrant dans un l'ancien? Comme si chaque pierre pouvait raconter de histoires capables de changer à jamais votre vision du monde. Gibson fut accueilli non pas par de moins, comme il l'espérait, mais par un groupe éclectique de personnes que ressemblent davantage à de scientifiques et de religieux. Des hommes et de femmes de divers ages et nationalités, unis par un objectif commun transcendant les frontières géographiques et les disciplines académiques. Bienvenue au projet Shroud Resonance. De Karim Vidal intendant la main. En personne, l'homme dégagé d'une présence comme, presque magnétique. SES verts contrastant avec sa po haley et SES, chevaux poivre et sel. Coupes de manière classique. Oh, comme nous sommes l'appelleur, le projet SR. Tu es si exactement que et Android? Demande Gibson, observant la combinaison étrange de technologie moderne et d'architecture médiévale. Des ordinateurs de dernière génération coexistent avec d'anciens manuscrits et de équipements scientifiques complexes. Ce monastère appartient à un ordre que ne figure pas officiellement dans les archives du Vatican. Explique Vidal en le guidant dans de couloirs de pierre. Il a été fondé par un groupe de clercs et de scientifiques à la fin du XIC siècle. Lorsque les premières photographies du swear for enterprises et révéleront de propriétés inexplicables. Des propriétés? L'image du swear est un négatif photographique, Monsieur Gibson. Quelque chose que n'a été découvert en 1898, lorsque secondo Pia prit la première photographie du drap. Comme un faussaire médiéval aurait il pu créer un négatif photographique de siècles avant l'invention de la photographie? Vous déjà demandé si certaines découvertes en apparaissent que lorsque nous sommes prêts à les recevoir. OSILs restent invisibles non pas parce qu'elles sont cachées, mais parce que nos n'étaient pas encore préparés à les voir. Mais si n'est que le début. Poursuivit Vidal en entrant dans une salle plus grande, au centre de laquelle trônait un table ronde. Ce que vous avez vu avec cette lumière spéciale était la prochaine couche du mystère. Sur la table, de projecteurs holographiques affichant de versions tridimensionales de memes motifs que Gibson avait observés au Vatican, désormais agrandis et analyses avec de details impressionnants. CES motifs contenant de informations codes. Explique une femme que SE présente comme la Dre Sophilomade mathématician. Ce ne sont pas de simples jolies dessins au lieu de petites curiosités. Ce sont de dons organisés dans un langage mathématique universal. Quel genre de dons? Demande Gibson, sentant à ses bouches et dessécher. Des instructions, répondit simplement Vidal. Oh, pour être plus précis, un manuel. Un manuel pourquoi donc? Pour comprendre la nature fondamentale de la conscience humaine. Le silence que suivit fut presque palpable. Gibson regarda autour de lui. S'attendant à voir de signes lui indiquant qu'il était la cible d'une plaisanterie élaborée. Mais il en évite que de regard sérieux, empreint d'une attente intense. Vous me dites donc que le soir contient quoi? Une carte de l'esprit humain? Pas seulement une carte. Répondit un voix venant de la porte. Elena Vassallo entra dans la salle, appuyée sur un can. Mais d'instructions sur la manière d'accéder à des dimensions de la conscience que nous restent habituellement cachées. LS avanca l'intimidité pointe à l'un de projections holographiques. Voyez-vous ces motifs ici? Il correspond exactement aux ondes cérébrales de états méditatifs profonds. Et celui-ci, identique aux motifs neuronaux enregistrent lors d'expériences mystiques intenses.
Nous en avons pu mesurer cela, tu avec une technologie développée ces dernières décennies. Comment est-ce possible? La voix de Gibson n'était tu un murmure. Il du possibilités. Répondit Vidal en croisant les bras. Soit le soir est le plus grand miracle de l'histoire. Renfermant un savoir que any sera découvert que du millénaires plus tard. Soit, incita Gibson. Soit l'image n'est pas été créée du millénaires, mais dans le futur. Et a été envoyé dans le passé, d'une manière ou d'une autre. Vous déjà imagine que le temps n'est soit pas en ligne droite, mais un ocean dans l'équal passé. Present et futur coexistent simultanément. ETSI certains relics, considérés comme anciens. And en réalité de messages envoyés depuis un futur que désespérément besoin de nous communiquer quelque chose. C'est de la folie, déclara Gibson. Essayant l'ardement sur el un de chaises. C'est si que penserait tal personne sensi. Acquiesco Elena. Jusqu'où si tu el voit les preuves. Jusqu'où si tu el comprend tu au niveau quantique. Le temps n'y fonctionne pas comme nous le vivons au quotidien. Pourquoi suis-je ici? Demanda Infant Gibson, la question que le tourmentait depuis le début. Pourquoi me mentir cela à moi? Vidal et Elena échangèrent un regard. Parce que vous avez la plateforme, la crédibilité et le courage nécessaires. Répondit Elena avec un sourire bienveillant. Et parce que les motifs vous ont été désignés spécifiquement. Quoi? Un ensemble de dons contiennent dans le soir infirme de séquences que, une fois décryptés, renvoyant à des dates et à des noms précis à travers l'histoire. Des personnes que durant un rôle crucial dans le dévoilement progressif de ces messages. Explique-moi Vidal. Votre nom y figure, Monsieur Gibson, accompagné de la date exacte à laquelle vous visiterez le soir à Turin. La température dans la salle semble chuter brutalement. Gibson sentit un tremblement parcourir son corps. Et que voulez-vous exactement que j'y fasse avec cette information? Faites-ci que vous savez faire de mieux, répondit Elena doucement. Racontez une histoire. Mais cette fois, la plus grande histoire jamais racontée. Le retour UX et Eunice, 3 semaines plus tard. Fut différent tout autre retour chez lui que Gibson avait connu. Avez-vous déjà éprouvé la sensation d'être physiquement présent, alors que votre esprit s'y trouvait ailleurs, complètement? Comment vous avez été inédit à un savoir que vous rendez incapable de voir le monde de la même manière tu observez? Les gens à l'aéroport semblant s'y détachés, s'y inconscients. Des passants ordinaires, menant leur vie banale, sans s'y doubter que de couches entières de réalité existant au-delà de leur perception limitée. Les semaines passées dans le monastère portugais avaient été intenses. Des jours étaient dénus dédiés à la compréhension de motifs, à l'apprentissage du langage mathématique encodé dans le soir, à saisir de implications que dépassaient largement tout film tu à avait réalisé au you dans l'équal à avait Joe. Le chauffeur que elle attendait n'était pas son habitué. C'etait avait le regard aiguisé de quelqu'un en train à observer. Sécurité ou surveillance? Gibson n'y pouvait le dire, mais cela en avait plus d'importance. Il avait pris sa décision. Oh alors, monsieur? Demanda le chauffeur, d'un ton plutôt regard. Paramount Studios, s'il vous plaît. Le trajet ici, fit dans un silence pesant. Derrière ses lunettes de soleil, Gibson repassait mentalement sa stratégie. Le groupe au Portugal avait été clair. La révélation devait être progressive. L'humanité n'était pas prête à recevoir toute la vérité d'un seul coup. Ce serait comme verser un seau d'eau glacée sur quelqu'un en plein sommeil. Le choc pourrait causer plus de mal que de bien. Les instructions du soir étaient claires à ce stade. La conscience collective devait être préparée lentement, à travers de vagues successives de révélations, chacune construisant sur la précédente. Nous sommes arrivés, Monsieur Gibson. Le bâtiment de Paramount Pictures s'y dressait, imposant, contre le ciel azur de Californie. Combien de stores avaient été nés en là? Combien de recettes avaient fecund l'inconscient collectif de l'humanité à partir de cet Android? La salle de réunion était bandée.
des exécutifs, de producteurs, de avocats. Tout curieux au sujet du projet mystérieux Gibson avait parlé dans ses emails énigmatiques depuis plusieurs semaines. Mesdames et messieurs, comment est-il ainsi tenant d'about tandis que les autres prenaient place? Le projet que suis sur le point de vous présenter n'est pas simplement un film. C'est un porte vert. Les visages devant lui expriment tour à tour une curiosité poli ou un scepticisme à peine dissimulé. Typique de Hollywood. Ces derniers mois, j'ai eu accès à d'informations sur l'histoire de Turin que pourraient fondamentalement changer notre manière de comprendre non seulement cette relique, mais aussi la nature même de la conscience humaine. Un murmure parcourt la salle. Gibson continua. J&E propose pas un documentaire religieux ou un drame historique. J.E. propose une nouvelle forme de narration cinématographique qui intègre les motifs découverts dans l'histoire, de motifs que, une fois présents dans la bonne séquence, provoquent des changements measurables dans l'activité cérébrale du spectateur. Êtes-vous en train de suggérer une sorte de hypnose cinématographique? Demanda un exécutif en ajustant ses lunettes avec scepticisme. J.E. parle d'une communication directe avec le subconscient. Corrigia Gibson. En utilisant de séquences visuelles et sonores, que ouvrent de canaux perceptifs habituellement inaccessibles dans l'état normal de conscience. La salle reste silencieuse quelques instants. Finalement, le président du studio prit la parole. Mel, vous comprenez que c'est le symbole, peut-être peu conventionnel, n'est-ce pas? Gibson esquissa un léger sourire. Lorsque la passion du Christ fut prophétie, c'est là aussi paraissait peu conventionnel. Etc. fut-elle un de films les plus marquants et rentables jamais réalisés. Mais ceci est différent. Insista un autre exécutif. Vous parlez de quoi exactement? De manipulation neurologique, par le cinéma? J.E. parle d'élévation, répondit comme Gibson. Pas de manipulation. Cette distinction est cruciale. Avez-vous déjà éprouvé, lors d'un film puissant, ce moment transcendant ou quelque chose de plus profond que l'histoire à l'écran touché votre âme? ETSICES instants n'étaient pas accidentels, mais de portes délibérément ouvertes vers des états de conscience attendus? Gibson ouvrit son dossier et distribua des documents seuls à chacun autour de la table. Ce que vous avez entre les mains est un résumé du projet accompagné de quelques études préliminaires menées avec de volontaires. Les résultats parlent de eux-mêmes. Alors que les exécutifs feuilletent les documents, les expressions sceptiques laissées en place à l'automate dans certains cas, en gene visible. Cela est-il approuvé par un comité d'éthique? Demanda un avocat en franquet les sourcils. Toutes les études ont été conduites selon de protocoles stricts, assura Gibson. Et les résultats sont indéniables. Les participants n'ont pas seulement approuvé de réponses émotionnelles amplifiées, ils ont également accédé à des souvenirs auparavant inaccessibles, à des éclaircissements créatifs extraordinaires et, dans certains cas, ainsi que peut être décrits comme des expériences spirituelles. Et vous pensez que tout ceci est en quelque sorte lié à Jesus Christ? Demanda le président, la voix s'empreinte de doute palpable. Gibson fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Ce que j'ai croit, c'est que le soir contient d'informations que transcendent notre compréhension actuelle de la réalité. Quelles ont été laises par Jesus Christ ou par une autre intelligence n'est pas la question centrale. La véritable question est, sommes-nous prêts à participer à une évolution dans notre manière de communiquer par l'art cinématographique? La réunion est poursuivie pendant plus de 2 heures. On débattit de questions techniques, budgétaires et juridiques. Mais Gibson est rendu compte qu'elle avait semé un grain. Peu importe si studio en particulier adopté le projet. Le message avait déjà commencé son chemin dans le monde. En quittant le mobile, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. La première vague commence. Préparez-vous à la résistance. Gibson leva les yeux vers le ciel de Californie. Pour la première fois depuis longtemps, Illinois ressentit non seulement une détermination, mais aussi un paix profonde.
Quel que soit le chemin à suivre, Illinois en était plus seul. Et-vous? Si vous avez la chance de voir au-delà de la surface de la réalité, auriez-vous le courage d'y ouvrir, les yeux de vraiment voir? 6 mois écoulent depuis la réunion à Paramount. Avez-vous remarqué comment le temps semble exceller lorsque nous sommes plongés dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes? Comme si les jours s'écoulaient en rythme différent. Charges descends et de but. Le projet n'avance pas avec Paramount, comme Gibson l'avait prévu. Mais d'autres voies s'ouvrirent, presque comme si un main invisible guided les événements. Un financier indépendant, fasciné par le concept, fournit le budget nécessaire. Une équipe de scientifiques, d'artistes et de techniciens, fut soigneusement constituée. Dont beaucoup étaient secrètement liés au groupe au Portugal. Étaient ainsi, loin de projecteurs de Hollywood. Frequency, commença à prendre forme. Ce n'était pas un documentaire sur le soir. Ce n'était pas une réinterprétation de la vie du Christ. C'était quelque chose de complètement nouveau, une expérience cinématographique construite en plusieurs couches. La narration visible n'était que la porte d'entrée vers le véritable message, code don de motifs visuels et sonores soigneusement calibrés. Le studio improvisé UX à bord de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, était suffisamment isolé pour garantir la confidentialité. Tout en étant équipe de technologies de pointe. Là, Gibson passait de jours et de nuits à travailler avec une détermination que surprenait même ses collaborateurs, les plus proches. Les motifs doivent être précis. Expliquait-il à son équipe d'effets visuels. Il n'y s'agit pas seulement d'esthétique. C'est de la mathématique. Chaque séquence active de zones spécifiques du cerveau donne un ordre déterminé. Elena Vassallo avait rejoint l'équipe en tant que consultante. Bien que peu faisant au courant de son véritable rôle. Son expertise sur les motifs du soir était inestimable. Le monde n'est pas prêt pour toute la vérité. Community-il un soir en revisant les images du jour, mais il a désespérément besoin d'en avoir un aperçu. Offre-t-il à mesure que le projet avance. Des événements étranges commenceront à s'y produire. Des équipements s'y déréglant inexplicablement. Des emails mystérieux mettant en question la santé mentale de Gibson. Des rumeurs circulant dans l'industrie à propos de son effondrement psychologique. E.T. plus inquiétant encore, de preuves de surveillance hors du studio s'y multipliant. ILS deviant nerveux. Observe Karim Vidal lors d'une de ses visites discrètes. Ce qui signifie que nous sommes sur la bonne voie. Que sont exactement demande Gibson, de plus en plus frustré par les demi-réponses. Il n'y s'agit pas d'une organisation unique ou d'une cabale secrète, SICC que vous imaginez. Explique Vidal. Ce sont des systèmes de pouvoir que dépendent du maintien du statu quo perceptuel. Des institutions religieuses, scientifiques, gouvernementales, toute structure ayant investi dans la version actuelle de la réalité. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois, dans l'histoire de l'humanité, la vérité a été supprimée non par malveillance, mais par peur de l'inconnu? Par crainte de changements dans la compréhension collective et déstabilisant les ordres établis? La première projection test de fréquency. Yudlu devant un public exclusif composé de 20 personnes. Chercheurs, artistes, médecins, tout signent de accords de confidentialité différents connexes à des dispositifs que surveillent leurs réponses neurologiques pendant la projection. Gibson observait depuis une salle adjacente. Derrière un vitre unidirectionnel. Son cœur battait fort tandis que les lumières étaient que les premiers motifs communiquant à danser sur l'écran. Le film racontait une histoire apparemment simple, celle d'un archéologue découvrant un artefact ancien que le passait à remettre en question la nature de la réalité. Mais entrelaces dans la narration s'y trouvant les motifs du soir, désormais traduits en séquences audiovisuelles que parlaient directement au subconscient des spectateurs. À 27 minutes de projection, la première réaction significative fut enregistrée. Un fémicide dans la troisième range s'y redressa brusquement. Les yeux écarquils, tandis que de larmes communiquant à coller silencieusement sur son visage.
Les moniteurs montrant un activite in habituel dans ses lobes temporaux. À 42 minutes, la moitié du public manifeste de réponses émotionnelles intenses, visibles à l'œil nu. Certains pleurant, d'autres souriant. Emervales comme d'enfants devant quelque chose de magnifique. À 68 minutes, un événement s'y produisit que même Gibson n'avait pas anticipé. Les moniteurs de tous les participants commenceront à afficher un schéma synchronisé d'ondes cérébrales. Si que les neuroscientifiques présentent observant avec une stupéfaction totale. Lorsque les lumières s'y relumirent 108 minutes après le début du film, le silence dans la salle fut presque sacré. Personne n'y bougeait pendant plusieurs secondes. Comme s'y révélait lentement d'un rêve partage. Comment vous sentez-vous? Demande finalement le modérateur. Les réponses vinrent d'abord hésitants, puis affleurant dans un flot croissant de mots. C'était comme si souvenir de quelque chose que j'avais toujours su, mais que j'avais oublié. J'ai ressenti une connexion avec quelque chose de plus grand que moi. J'ai vu de motifs partout, reliant à l'existence. Avez-vous déjà éprouvé un moment de clarté profonde où symbole illuminer non seulement votre compréhension, mais votre être tout entier? Comme ça, en un instant fugace, vous pouvez percer le voile séparant le quotidien du transcendant. Les semaines suivantes feront un tourbillon. Les résultats de tests feront analyses. Le film affine. Les préparatifs entreprises pour une sortie limitée mais stratégique. Gibson savait qu'il pouvait pas lancer frequency, comme un blockbuster conventional. Il fallait aller progressivement, presque viralement, afin qu'il trouve son chemin vers ce que était prêt à le recevoir. À la veille de la sortie limitée, Elena le rejoignit sur la terrasse d'un petit hôtel à Santa Fe. OILS était héberges. Le ciel étoile du Nouveau-Mexique offrait un spectacle pur, sans la pollution lumineuse de grandes villes. Es-tu nerveux? Demanda-t-il en essayant à ses côtés. Ce n'est pas exactement de la nervosité, répondit Gibson, contemplant le ciel. C'est plutôt un sentiment de responsabilité. Comme si en nous savait confier quelque chose de précieux, et que nous étions sur le point de le partager avec le monde. Le monde est-il prêt? Peut-être pas complètement, mais je pense qu'il est plus prêt que jamais. Elena sourit. Son visage marqué par le temps et la sagesse est clair, par la lune incroissante. Tu sais, au final, si que montrant vraiment ces motifs, c'est que nous n'y sommes pas seuls, que nous n'y l'avons jamais été, que la conscience est une force que transcende le temps, l'espace et la matière, et que, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un ou quelque chose vraiment voulu nous le rappeler. Gibson réfléchit un instant. Penses-tu que c'était vraiment Jesus? Que, d'une certaine manière, Illinois réussit à imprimer non seulement son image, mais aussi un message code pour l'avenir sur le drap qu'elle enveloppait? Elena contempla les étoiles un long moment avant de répondre. J'ai cru qu'il importe peut-être moins de nommer la source du message que de comprendre le message lui-même. Nous sommes plus que si que nous pensons être. La réalité est plus vaste, plus merveilleuse et plus interconnectée que.